油燈喺我張台嘅？點解有本書喺我張台嘅？邊個㗎？大家好，我係天主教明遠中學校監。1950年，由曹立山神父喺調景嶺創立咗呢間學校，為當時嘅失學兒童提供讀書機會，宣揚主愛。今年已經走過75年，明遠中學仍然秉持給傳承黎明遠神父嘅全犧牲、真愛人、常喜樂嘅精神，以有教無類、因材施教嘅辦學理念，為更多學生提供追求夢想嘅平台。今年係明遠中學75歲生日，我邀請大家一同來感受及見證天主教明遠中學嘅傳承、凝聚、喜樂，繼續一齊共譜新篇。Our school provides many opportunities and encouragement, and also a good environment for us to have a favorable education to learn English. Me, as an example, my English teachers always gives me a chances to take part in many morning assemblies in English. It actually helps me to develop my English speaking confidence and skills, because I need to prepare the scripts for morning assemblies by me and my partner. And my English teacher always gives me some tips on our script. As the saying goes, practice makes perfect. My school has supported me in boosting my English skills in many ways. For example, when I enrolled into the English Solover Speech Festival, Ms. Chan, a school board member, guided me to practice tirelessly and improve my speech and speaking skills. I faced challenges such as gesturing and expressing my emotions through speech. At first, I was quite uncomfortable since I had to step out of my comfort zone. But in the end, I managed to win second place in the competition. I start by writing or reading words slowly. Even if I come across unfamiliar words, I still push myself to learn them because this is all part of the learning process. When the school offered me a chance to participate in the IELTS test, I didn't see it as a test, but I saw it as an opportunity to learn more. There are many words that I never knew of, but thanks to IELTS, I've learned a lot of skills and new vocabulary. Yes, in the beginning it's slow, but as you keep doing it, you start to enjoy learning English. I'm also quite thankful for my teacher's help too, for guiding me in the right direction when I needed it. So don't say, what can I do to improve? Let's all embrace and learn English together. 感谢家人为我选择了天主教明远中学，令我在关爱中成长。学校透过系统性尖子培养，推荐我参加各类比赛，例如我获得泰国国际数学竞赛金奖及大湾区数学竞赛2等奖等佳绩，并资助我们修读大学资优課程，感受學術氣氛，也為日後參加更大型比賽做準備，拓寬視野，成就理想。除咗學術比賽之外，學校都會針對學生嘅需要提供培訓，
好似每日朝早7點半，英文老師已經同我哋進行口語訓練。係啱啱過去嘅暑假，我都獲得學校推薦參與駐港解放軍主辦嘅軍事夏令營。因為學校嘅栽培，我得到西貢區傑出學生獎嘉許。天主教明遠中學係我夢想啟航嘅地方。从内地来到天主教明远中学快半年，从陌生到熟悉，感受到校园充满正能量，老师悉心照顾我们的学习和成长，令我们迅速融入新环境，完全没有陌生感。学校因材施教，更提供不少活动机会和丰富的学習資源，令我們可以自由地前行，展翅高飛。我嘅一對仔女都係就讀於明遠中學嘅，咁初嚟嗰時咧，佢哋啲性格好內向嘅。入讀咗之後咧，佢哋參加咗一啲唔同嘅活動，都揾到人生志向，性格都變得好開朗自信。咁全賴於老師嘅鼓勵同支持，感恩多謝。青春期的孩子很敏感，很容易跟家人產生矛盾。學校用了這種正向思維、價值觀來引導他，令他健康愉快的成長。我們的學校是一個充滿有愛、關心與溫暖的大家庭。
我们家长之间经常有举办这种交流活动，大家也分享一些育儿的经验，大家互相给到一个支持，心里面就是装满了吸收了一些正能量的。然后非常感谢学校给了我们这个这么好的一个空间，让我们携手共进，看到孩子的快乐成长。明遠改寫咗好多同學嘅人生，75年來，全犧牲、真愛人、常喜樂，從來都冇改變過。各位同學，我係邱建成老同學。點解我會經常翻嚟明遠呢？因為明遠咧喺我呢個人生裏邊咧，俾咗我好多嘅嘢。當我哋離開學校時候，踏出社會嘅時候咧，我哋會覺得就好豐富、好富有。我見到母校同埋我啲師弟師妹不斷進步，我深信未來一定會更上一層樓。我係蔡鑑老師，今日返嚟天主教明遠中學，諗起以前歡欣嘅日子呢，個心覺得好澎湃。我喺天主教明遠中學讀書、畢業、工作，直至到退休。我有啲同事仲喺學校入邊揾到佢哋另外一半。你話我鍾唔鍾意我母校？我最鍾意我嘅母校，我好愛錫我嘅母校。我係黃冠琪，我係劉淑儀，我係李健鋒，我係李廣南。而家讀緊香港中文大學經濟學系，依家讀香港城市大學生物醫學系，香港中文大學機械自動化工程學系，香港理工大學土木與環境工程嘅一個畢業生。明遠多元化嘅課程以及有趣嘅活動，培養起我對於經濟科嘅興趣，同時都好感謝老師嘅教導，令我入到理想嘅學科。好多謝學校喺公開考試期間為我提供咗好多支援。譬如老師陪我溫書到去夜晚9點鐘，令我攞到理想嘅成績。咁多謝各位老師喺我最迷茫嘅時候，為我指明咗一條人生嘅道路，令我揾到理想嘅方向。好多謝學校俾關愛同機會我，令我慢慢建立自信，今日可以實現理想。耶穌說：凡你們對我最小的兄弟中一個所做的，就是為我做的。喺學校入邊，學生係我哋當中最細嘅一個。天主教明遠中學秉承聖母聖心會一心一德嘅宗旨，75年嚟同心同德為學生服務，並以雷明遠神父全犧牲、真愛人、常喜樂嘅精神作為辦學理念。天主賜俾每一個學生都有唔同嘅能力，學校以天主嘅愛牧養每位學生，以基督嘅善行為榜樣，教導學生關愛近人、奉獻社會、造福人群。學校喺天主教嘅氛圍下，締造一個關愛、健康、和諧嘅校園環境，就像年輕人青春嘅特質，為學生提供唔同面向嘅學習機會，並鼓勵大家奮發向上，喺唔同嘅領域入邊發光發熱，追求卓越。75年嚟，感謝天父嘅保守同眷顧，聖母聖心會歷任嘅神長、校監、校董、校長、老師、校友同家長嘅努力同支持，以及不同團體同恩人嘅慷慨捐助，為本校持續發展注入新嘅動力。75載明遠情，奮發開拓新里程，就讓我哋同心同德，為明遠中學譜寫新篇章。到底油燈同書嘅主人係邊個啊？唉，不如我哋揾校長問下啦。好啦，
我哋應該一早都諗到嘅。唔緊要啦，自己揾答案都有樂趣嘅。我哋行啦。兩位同學，請問揾我咩事呢？校長，我想問下，點解有盞油燈嘅？哦，呢盞油燈有佢嘅故事㗎，其實係學校精神嘅承傳。75年前，創校校長曹立山神父，佢帶同其他嘅神長去到調景嶺嘅難民營嗰度。夜晚佢哋攞住呢盞燈，逐家逐戶去揾一啲失學嘅兒童嚟到明苑上堂㗎。哦，校長，咁本書係邊個㗎？呢本書總共有幾多個主題啊？信仰天主、奮發向上、青春朝氣、關愛和諧、邁向成功。咁你試下將呢5個主題聯繫埋一齊咧。哦，我哋知道答案啦！書入面嘅標題開頭字母順序係 CMYSS， 即係我哋學校 Catherine Minh Secondary School 天主教明苑中學。油燈其實係學校75年歷史嘅見證，亦等於明苑精神嘅傳承。原來我哋就係油燈圖書嘅主人。